So this is, I believe, last time we are here discussing about the hypoeutectoid steel. So we remember there are several reactions occur in the iron carbon system. As you see, this iron carbon system is basically written like this, complete phase diagram. And this phase diagram, you can see there are basically y-axis is the temperatures, and then the x-axis in the weight percent of carbon. So basically, if you remember that this is just not a complete phase diagram of iron and carbon, because normally it is composed of 100% carbon, but we are interested in designing steel, which is a solid solution of iron with carbon, and that's mostly only composed of 6.7 weight percent, because above this percentage there will be no use in engineering application, because too brittle and that's not applicable for structure. So that's why when we are discussing steel, normally we are talking something about 1 to 2%. Later on, you will learn it. 0 to 2%, we call it steel. Okay, and above this, usually we call it cast iron. But it is mostly 2 until 4%, and it's very rare that you can find a structural application of cast iron more than 4%. So if we have carbon content above this required, usually still needed to be treated with some kind of oxygen treatment or something else to reduce the amount of carbon. So if we are discussing steel, basically this is the area of interest. If we are discussing steel, then this area is something that interests us, talking about steel. So this is steel, and above 2 until 4 somewhere here, we call it, this is somewhere here around, this is called cast iron. Why we call it cast iron? Because it is must be produced with, we call it casting. So we make a mold and we put a liquid of iron plus carbon inside the cast or inside the mold, and you can produce casted or cast products. That's why we call it cast iron. And then we cannot make it with kind of other manufacturing methods, with forming or something else. So there will be not possible because too brittle. So this is steel. That's why we are really somewhere here. The percentage of carbon is quite low actually, but it modify a lot into the mechanical properties of steel. And then during the discussion of the steel properties, we are interested in the microstructure, of course, and then we can predict the microstructure from the phase diagram. So you see that this is the phase diagram. So that's basically a general idea why we learn this thing. And then you remember that there are at least 3 reactions. Let's see that this is horizontal line here. This line, we call it a peritectic reaction, because some 2 phases become 1 phase here. And then this is a peritectic reaction. This is 1 phase into 2 phase. See that this is 2. And this is 1 phase, which is liquid and transformed into 2 phases. And then it's happening in the constant temperature. That's why we call it very specific invariant reaction, which is specifically, we call it peritectic. Eutectic. And then when it is occur during the solid into a new solid, which is made up of 2 things here, and see that this single phase gamma transform into 2
solid alpha plus cemented. And then it means that it's also similar or identical with the eutectic reaction. But since the reaction is solid into solid, that's why we call it eutectoid reaction. So eutectoid in steel is basically gamma into alpha plus carbide, not or cemented. Okay, this is eutectoid, and then there is no liquid involved in this reaction. Up to now, we already know this, and then we are starting to actually discussing what is occur when we cool something or when we heat some alloy. And for example, here we take some kind of alloy, which is some part of alloy. You can imagine anything like any part or any cylindrical steel, for example, with the chemical composition of C0 is equal to something. There is no definite value in this example, but we can think of, for example, 0.4. In exam, there will be some number, and then you need to basically calculate. Okay, so this is 0.4 weight percent of carbon. You can write 0.4 carbon, or it's correct to write 0.4% carbon. So, but it means that there is 0.4 weight percent. So it means if it is 100, it means about 0.4 grams. If it is 100 grams and 0.4 gram carbon, so it's a small amount of things inside very large amount of iron. So if you have this kind of alloy and you think of heat it up to 1000 degrees Celsius somewhere here, and there will be, if you looks into a microscope, you will obtain something like this. So basically it's content of a grain of austenite, because we symbolize with gamma because it is solid solution. And it's also, there are several grains, it's not only one grain, therefore you have grain boundaries here. So this is kind of grain boundaries, and this is the grain of gamma. So then you can, of course, know how much carbon inside the gamma or inside the austenite, and then the answer will be 0.4%. Why? Because it's just single solid solution of gamma. Up to now you understand, right? Okay. And then when we cool it, this thing, for example, you cool it down in a furnace, or you shut down the furnace, then, or you take out from the furnace and you put it somewhere, and then you let it very cooled very slowly. And the keyword will be very slow cooled. Otherwise, it is fast cooled. Then their transformation will be different. We'll discuss this next time. But it's very slow cooling, so it's almost equilibrium. So that's why we call it equilibrium phase diagram, because we assume that this occur in the equilibrium situation where the kinetic is not really matter. So so if you have these alloys in these temperatures, 1000 degree, you will obtain this microstructure. When you cool it down on this alloy and you start to form, depend on this, what is exists in this area. You know that this area will contain of two phases. See that this is two phases, because you see this is alpha here in the left and you have gamma on the right. It means that this area will be gamma plus alpha. So this two phases. If it is two phases, then the drawing will be content of two phase. Here is drawn as blue, and it's another light blue here.
and see that start to form the second phase, this new phase. This new phase is alpha, of course. So the microstructure close to this line will be a new formation of alpha. No carbide yet because there is no carbide inside these phases. So it should be something inside this phase. It's like a map here. So it's never happened that you will obtain something else other than these two phases. So if you cool it down again, then you will find that there are a much number of alpha now formed. So which means that there is increased amount of alpha during the cooling. Why it is the case? Because you see from the level, the first thing you can see it, and also the second thing is that you see that this line. This line basically tell you that the amount of carbon inside gamma will increase, or in other language, the amount of carbon inside the alpha when it is formed, it should be very less. So which means that the carbon inside alpha, or inside the preliminary before it is gamma form, the carbon should actually go from this light blue into this something like that. So you have thing like this, and then there is alpha formation here, and then you have gamma, the rest here, gamma, and you have alpha. So that during the alpha formation, it increased the amount of alpha. What happened in this region will be less carbon. Why it is? Because alpha can only accept a small amount of carbon. See that the maximum only 0.02 here. So which means that carbon should be going somewhere here. So carbon should going out. This process is continuous going on, and then which means that during the alpha formation, there will be enrichment of carbon inside gamma. And the enrichment process is following this line. So originally it is about 0.4, for example, and you see during the cooling, there will be amount of carbon is increased inside the gamma, and up to the point that the gamma contain such increase, of course, contain up to 0. Let me get h. Okay, then if it is 0.x means that it is on this point. So what happened now is that you remember that if gamma is content 0.8 and the temperature is 7 to 7, what you have is eutectoid reaction. And then the rest of gamma will transform into a lamella of alpha and carbide. So the alpha is still in the blue color, and then the cemented will be in the red. So here you can find that there is another phases which is carbide or cemented. See here. See in the map. You see in the phase diagram there is Fa3C, which is cemented, and then cemented is there. But it is not kind of lump of carbide, but it is lamella of alpha and Fa3C. We already discussed why it is formed. We call it lamella. And this lamella has specific names, and we call it pellet. So then, of course, you can actually calculate how much pellet and how much alpha inside this microstructure. Okay, but since you can calculate in two ways, I will show you in the few minutes how we can calculate how much pellet and how much alpha, or in other question, how much cemented or Fa3C, how much alpha, total alpha. Okay. Okay, then do you have any question? It's just some review from the last lecture. If you have any question, please ask. If you don't understand, okay. Okay, if you understand, then I will try to little bit delicate explanation here, but I hope you will follow it.
let's start. Okay, I will erase all the diagram here. You can make your print screen if you like, but I will erase all the slide here. Okay, so we have something like this. Okay, something like this thing. Like this thing. You see that there is a blue, which is alpha, that is formed before 7 to 7, which is we call it pro-eutectoid alpha. And there is also alpha inside this perlin, this alpha. This is alpha eutectoid. Alpha that is formed up during the eutectoid reaction. Okay, so this alpha and that alpha are basically the same, just varied, okay, just the same, but they are different morphology and they are formed at a different time. So then, as you see, there is two phases here, alpha and carbide. So if there is a question, how much fraction of alpha, then you can basically easily calculate. Okay, because this is two phase. All this line, for example, let's take at 600 degree here. Let's take at 600 degree here, okay, as an example. And the point is here. And you have this temperature or this line, segment line, to actually use to calculate this thing. And then you can we can put a kind of number or any kind of symbol or thing like that, or we don't do that, it's also fine. Let's make it this is point A and this is point B, and this is point C. To make it example, it's easier to follow. I believe it is easier to follow. So this A, B, and C, okay? And this is your point. So now all this line from this point, from point A into point C is composed of two phases, right? Alpha plus Fa3C, okay? So then how much fraction of alpha, this question asks you to answer that is all the alpha. There's no question about how much pro-eutectoid alpha, but asks you how much alpha, which means that it is this alpha that is formed before the eutectoid reaction, and then alpha after eutectoid reaction. That's why the question is that all the alpha or all the ferrite inside the microstructure. Okay. So the answer will be like, okay, then you remember from the Laffer principle, if you find or if you try to calculate the amount of something on the left, you use on the right segment, okay? So which means that this is would be B and C, which is a right segment, C, this length of the segment, and then divide by total segment, which is A to C, okay? And they will need to multiply by percentage, but it's not necessary. So there will be ratio, okay, here. But sometimes you need to put 100 just to make it easier, or many people do it. So you an easy language to say it is alpha in percentage. And you see that this is the length of BC will be 6.7 here. Okay, 6.7 subtract by what is B here, 0.4, because we are already state, okay, and then divide by all segment 0.7, subtract by, and this number you need to read it here. See, let's say it's about 0.1. It's easier. It's difficult to see here, but this is probably 0.01. Sorry, not 0.1, because it's almost half of the 0.2. So then you can actually calculate how much this is. Yeah, you have a calculator, you can calculate this easy part of this thing. And then the amount of cemented will be a segment of AB, divided by all segment time 100. So how much is this? So it is about 0.4
subtract by 0.01, divide by 6.7 minus 0.01. Okay, then you get your answer. Okay, this is the answer. You can make a print screen now if you like. Basically, this is the answer. Everyone understand this thing because they will be come out in the exam. If you don't understand now, then it's difficult for you to pass the exam. So if you have any doubt, any question, just please ask now. Pak, mau nanya, Pak. Yeah, that's pretty clear, but you can ask. Okay. Itu yang warna merah itu yang cemented ya, Pak? Yang digambar bawahnya. Ya, betul. Oh, yang biru yang alfa. Ya. Ya, makasih, Pak. Okay. Have you made the print screen? I will erase this screen. Okay, I will erase this. Okay. See. I will make again. Okay, because I need to explain one things. But now some people or some will ask a question about how much per liter. So the question is how much per liter, not how much alpha. So we already know that this is so how much per liter. So which means that this question is asking about this thing. How much this thing times this thing. So it means that this is inside this will be alpha inside this per liter and cemented. Okay, I will write C for cemented or FA3C. So per liter is this two thing. So sometimes it is different question. Then it is difficult to see it from the phase diagram, right? It is rather not easy to see because in the phase diagram is written alpha plus all cemented here. But then what you should do is we can make some kind of line, something like that here. This is, we make a new boundary here. Why this is the case? You see that when you reach this line, which means that everything this line will be 100% per liter. Do you agree now? Yeah, so this is 100% per liter. 100% pay. I work per liter in this line. So it means that this line segment will tell you the total phase existed. Okay, existed. This is we call A plus per liter. See, this is per liter. So which alpha? This is pre-eutectoid alpha. The alpha that is formed before the eutectoid reaction. And the perlite is that something that is formed during the eutectoid reaction. So then remember that I will not put any symbols here because it's too narrow. And then I just give some different color, probably. See that, okay, I will use this color. So if you like to find out how much per liter, so what is the answer now? Because per liter is on this segment, okay, and then your things is on the left. So what you should do is to use this segment. This is segment. This segment. This segment is basically, basically this segment. So this segment is the length of this segment divided by total segment, which is not all that length, but until only until this line. So what is this? This is let's make it 0.8. It's easy for you, okay? This is 0.8, not 0. So what is the length of this segment? It is 0.4 divided by, this is now a little bit smaller. The temperature is different. Let's make it, okay, that's a bit challenging. Let's make it the same, 0.01. So we think of this line now then, yeah. Okay.
Then the total length, it is 0.8. Where you get it? You get the number is here, 0.8. So this total length divided by 0.01 times 100. Okay. So this is the amount of perlit inside it. Okay, this is the amount of the perlit. And then how much alpha? Of course, the question will be alpha, the blue alpha. This alpha formed prior to the eutectoid reaction. So how much is that? Is that length of this segment, which is 0.48 divided by 0.4 subtract, and divide by all the length of the segment. And then this is time 100. You will find out how much it is with your calculator. So this is how you, so this just the same thing, but we see it into different view. In the previous explanation, you see that we calculate all the alpha and all the cemented, but now we are thinking only perlit and cemented. Yeah, so that's different view. So with different view, you will get different number, of course. It's just because different view. It's not there's no change on the microstructure. That's just how people view it into different two ways view. The first thing we are discussing about how much alpha and how much cemented, but now we are discussing about how much alpha and how much perlit. Okay. Is it clear for you? Okay, that's good. So let's make another example on the next slide. Yes, let's just revise. Okay, okay. Let's try to do this. I'm not sure this is good things. Let's try to do this. Okay. Now we have hypereutectoid. Okay, hypereutectoid still. See, and then this line is actually given here. This line, which is 0.8, 0.8 here. This segment, this line, a boundary 0.8, and this is 2.1. Okay, this is 2.1. So this is a hypereutectoid still. So what is in above this? As I mentioned before, this is not steel anymore. We call it this cast iron. We call it cast iron. Remember this. So in Indonesia will be besi tuang. Okay. Kalau steel bahasa Indonesia baja. Jadi baja itu tidak ada yang mengandung di atas 2,1%. Semua baja itu di bawah 2,1% karbon. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau kamu ke toko bangunan beli besi itu salah sebenarnya. Tapi karena udah biasa, ya nggak apa-apa, ya kan? Karena ngertinya gitu kan. Jadi sebenarnya yang kamu beli itu steel atau baja, bukan besi. Tapi kita nyebutnya kan toko besi ya, bukan toko baja. Ya udahlah gitu ya. That's different way we see it in the correct terms that this thing is steel. So below this chemical composition or below the percentage of carbon, we call it this thing steel. Okay, but above this thing, above this 2.1% of argon, we call it cast iron. Okay, okay then. Again, if you have some kind of steel and the chemical composition is defined, let's take it 1.3 here. This approximate 1.3 or 1.2. Let's write because somewhere here. Then we can write 1.2 is fine, okay, or 1.3. So C0 is 1.2 weight percent of carbon. Okay.
Actually, writing like this is not really accurate because someone will ask you, this is percent of what? Percent of atomic or percent of volume or percent of what? But in many cases, still in many cases, it's written like this. That means that this in weight percent, so per mass, okay. But it is actually not really accurate writing. It's not good way to write. But okay, in this class, let follow the others. It means that okay, because many people actually writing like this, so you just write that it means in weight percent. There's no other meaning. And in next time you can write like this, okay, but it's fine. So it means that I understand that what you mean is actually weight percent. So it is has 1.28%. What does it mean? It means that if you have a microstructure like this, it's still gamma. It is different from the previous example. If you try to look inside the solid solution, you'll find that inside this gamma, everywhere you take the point, here, there, here, or there, that will be the same because it is actually homogeneous composition. It should 1.28%. Should 1.28% of carbon inside this gamma. And then this is single phases because it's content of several grains. That's why it's drawing like this. It's draw like that. It's composed of many grain. It is at least 4 grains here. And then between the grains, we have grain boundaries. So it's always like this, okay? And then if you cool it down this kind of alloys, then you will find that close to this line, or when it is at this point, what happened, or a little bit below this point, you will find that there will start formation of another phases. And this second phase, we can predict from the phase diagram. You see that because on the right you have cemented, and on the left you have austenite, then this area will be 2 phases, which is gamma plus cemented. Okay, that's pretty clear. And then, so what is the second phase that is formed when your alloys reach these temperatures or this point here? From 1000 into like about 900 degree, we found that there is a cemented formation here. The red, it's drawn in the red color here. It's that one. And then if it is cooled down further, what happens is that there's now it's a lot of amounts of cemented now. From the small 4 dots here become some kind of thick phase in the grain boundary. This is the red. Why this is in the grain boundary? It is not drawn in the middle of the gamma. Anyone to try to answer? You can just answer pakai jurus ngawur nggak apa-apa ya, karena kan nggak dikasih tahu. Jadi ya, ada yang mau iseng jawab? Kenapa kira-kira? Mungkin nggak di tengah? Ngawur. Jawaban ngawur gimana? Ada yang nggak berani ngawur? Sebenarnya mungkin di tengah Pak, tapi bakal lebih sering di grain boundary karena di grain boundary itu orientasi antara fase-fase gamanya berbeda, jadi lebih nggak teratur dan lebih mungkin ada kumpulan karbon yang bikin cementednya. Ya betul sekali itu. This is just natural. I mean, alam kayak gitu. Ya, kalau membentuk sesuatu biasanya umumnya dari tepian, nggak mungkin dari tengah. Kan misalnya tengah itu yang paling setia kan gitu ya. Dari pinggir, dari batasan. Yang bisa kita tarik ya orang paling luar kan gitu. Karena apa? Karena betul ketidakteraturan di situ. Artinya kalau kita ngomongin tentang energi or stability, the boundaries is very less stable.
Why? Because it's very random situation, and then there is probability of new formation is higher. Ya meskipun ngawur, bener ya. Jadi ngawur itu nggak apa-apa. Jadi tapi make sense gitu ya. Dan ternyata benar jawabannya. Bagus sekali. So because referendum orientation in the middle will be rather difficult to form because there is no area that it is not irregular. That's why it is mostly formed in the grain boundaries. So if you have an exam and try to draw FA3C, draw it in the grain boundaries, not in the middle of the boundary. That's not make sense. That's not perfect answer then. So see that in the previous you will obtain that the weight percent is 1.2. Okay. Remember that the formation of cementite require a lot of carbon, right? And then also remember this the sulfus line. This is the sulfus line. This is tell you that whenever you cool down the austenite, what happens is that the austenite try to reject the carbon, which means during the cooling, carbon is go out from the austenite. So let make it very simple drawing, okay, like that. This simple drawing. So you have cemented here, and then this is gamma. During the formation of cemented, which is going to the right, what happens is that you will be transformed carbon from this to that. Okay. Why it is the case? Because during the cooling, cemented just want that all the carbon is some of the carbon should go out from the phase. So which means that so there will be carbon is going out from here to the cemented. This is the case because austenite cannot accept a lot of carbon during the cooling. Why it is? Yeah, because it's like in this analogy with the syrup, as you remember from the previous lecture. Then during the cooling, there is limited amount of capability for the austenite to dissolve carbon. Therefore, they are going out. Continuous formation of cemented and there will be decreasing amount of carbon inside the austenite. So inside the austenite will be decreased, and the decreasing is following this line. So in this case, you will have increased amount, and then in this case, you will have a decreased amount of carbon inside austenite. So here, if you look inside austenite here, what you have is now is not 1.2 anymore. It is here, this line, okay, this point. So it is about below 1. It is 0.9 now. So inside this will be 0.9. It's not 1.2 anymore. Why? Because carbon is already used to form this cement. Okay. So as you remember how to find out the chemical composition, just draw the line here. Sorry, this. Okay, that's not good things. Yeah, this line. So on the right, you will always see the chemical composition of cemented here. This point. This is always the same. This is 6.7, and then how much carbon inside the gamma is this point. Okay, this point. Now again, if I try to calculate something, a phase, how much fraction of cemented, how much fraction of gamma, and then you can just follow the same method as I used before.
So if you want to calculate amounts of cemented, because cemented is on the right, you use the left segment, this segment, and if you have to calculate the amount of gamma, because gamma is on the left, you should use this segment. So basically this segment divide by all segment. Okay, that's pretty clear. I think it's not really difficult to see it. You can calculate. This is the number here. This is always 1.2, this line. And this line is 0.9. So, and this 6.7. You just calculate from that things. Okay. Then if you call it further on, say that then what is happening now is that the chemical composition is always changing and the carbon's content inside austenite is further decreased up to the point which is 0.8. Remember, if the austenite composed of 0.8 weight percent of carbon, is what's happened now? You have eutectoid transformation, which is exactly in this point. So the rest of austenite, which is composed of 0.8% of carbon, will transform into perlite. So you will see the phase or the microstructure is look like this. So you have cemented. This is pro-eutectoid cemented, we call it, because this cemented is formed before eutectoid reaction. And then now you have something else, right? Alpha, which is actually inside this perlite. So now there is many questions we can make. For example, how much fraction of alpha, how much fraction of cemented, how much fraction of perlite, and things like that. Okay. So this point is here. Okay, this point is here now. So now depend on what kind of question. If someone asks you about how much fraction of alpha, here, okay, that's already there. That's not this here. Okay, how much fraction of alpha? On this point, we see that is difficult to follow. I don't like it. Let's come back to this thing, and I just throw it. Okay. Now there is a question: how much alpha? Remember that this is content of two phases. It is correct that this content two phases. Okay, this point is still two phases. Okay, alpha plus Fe3. See the figure, still content blue. Okay, and if you have two determines how much alpha, what you should do is to make a line from the alpha to Fe3C. So your line should be like that. Make a line like that. This is the left rule. Okay. How much alpha, which means you use something on the right. All alpha. So let make it symbol A and B and C. Just symbol. Okay, you can make any other symbols. So this is point A, this is point B, this is point C. So how much alpha, which means that it is the same thing, is the length of BC, which is this line segment, divided by all the segment, which is AC. And then how much cemented? You just easy, you will find from the left segment, which is AB, divided by AC. Okay, you can multiply by 100%, or you don't need to multiply. It doesn't matter. Okay. So then this is alpha, and then how much cemented. So on these cases, what we call cemented is all the cemented, which is on the perlite and on the grain boundary. So all perlite. But now people asking
how much perlit then? How much perlit? So what is the answer? So you need to change the boundary. Okay, you need to change the boundary now. Instead of using this boundary as alpha, now you're using perlit boundary. So use this boundary rather than all the boundary here. So you just perlit 100% is here, and 100% cemented is here. So your new boundary will be this line. Sorry, this new level. Your boundary is here. So this point, let's make it E. And this is still B. Here, the E. This is still B. And this is still C. I make two different lines because it's to make it easy for you. Basically, it can be one line. Okay? It can be the red line, but let me make sure. Let I make this blue. But basically, the B point is still the same, and C point is still the same. So now, if you remember, this is E now. It's not A, but E. This point, a new point, to calculate the perlit. And how much perlit? Because you see that perlit is on the left side, and this segment will tell you how much perlit. So BC divided by EC is the total of perlit. So how much perlit will be segment BC divided by EC. In the real number will be BC, it is 6.7. Subtract with what is P? 1.2. Divide by total 6.7. By E 0.8. 0.8. Okay, and this is amount of perlit. You get the point now? The similar thing we can view it in two things, and then we can ask alpha or perlit, or yeah. Why it is the case? Because sometimes it is easy to see like that. That some people asking about how much perlit inside the microstructure like this. How much perlit inside the microstructure, and this will define what is the mechanical properties that you have. Okay, that's later on you can try to understand it, but it's not really. Yeah, that people sometimes ask about how much perlit rather than how much alpha. They're interested in how much perlit because this is like a mixture of things. How much perlit inside? Rather than talking how much alpha, people are interested in how much perlit rather than how much alpha. That's why we are need to discuss this thing. Any question? Sir, may I ask a question, sir? Yeah, please. I only want to clarify, sir, on the blue line, since it is actually looking for the perlit, so it only reach the 100% perlit line, sir. Yep, that's correct. So you need to change only the boundary of the line. So previously you used the alpha boundary, which is here. When someone asks you about the amount of perlit, then you need to change the boundary here, which is the boundary of the perlit. That's exactly
clarified. Okay, thank you, sir. Yeah, that's good. So then I believe that whenever you use the same rule or same method to actually understand the situation, whatever the line, example here or there or where, whatever the line in this phase diagram, you will actually can answer the question. Okay, there's no difficulty on it. So whenever you're asking about the Kaiseran here, and what is this there, and what is phase diagram there, if it is this line, then it is also not very difficult. Okay, then in this line, example in this temperature, you have all liquid. Okay, you have all liquid, something like that. Sorry, it's mistake. So not like that, but just liquid, something like this. Just liquid. Okay. Just liquid. When when it is reached this point here, it's mean or other things is in the temperature, for example, 1,300 degree here, and then what happening is that this thing start to have microstructure like this. So you have liquid and some formation of what? You have austenite. Why? Because you have two phases here, austenite. So it will be formation of austenite somewhere here, which is a mixture of austenite and liquid. So you have something like this. So whenever the temperature decrease, for example in 1,200, then what happens is that now you have a large amount of austenite and still you have liquid. Okay, until the liquid is not decomposition anymore. It's not. Let's make it 3.1, but the liquid now, the chemical composition of liquid now it's close to this eutectic, or exactly this eutectic, which is 4.3. How I get this number? You see that this is eutectic reaction of a liquid to these two phases. So now you also remember from the eutectic reaction that the chemical composition of liquid will be follow this line. So it's from 3 to 3.1 into 4.3. So whenever this reaction is reach this chemical composition, 1.3 weight percent of carbon, and the temperature is 1,148 degrees Celsius, what happens now is that the rest of the liquid will transform into austenite. So what you have here somewhere is the something like this. So you have something like this. So something like, so you have a proeutectoid gamma, most likely in the grain boundary somewhere here, and the rest you have a grain, and this is actually solid of gamma austenite. So you have something like that. So you have gamma, and the rest will transform into a mixture of gamma and Fa3C atau eutectic composition. Say something like that. Again, the rest will be actually following these things. Maybe I have a easy animation. Let's do it. Okay, we have it here. So in the first of all, you will form this thing. This thing is formed first. This is gamma. Okay, this form is gamma. So actually, this thing, this point, this okay, and then this point, you have gamma and eutectoid. Okay, this is eutectic, and this is, and then when it is this temperatures, what you have now, still formation of Fa3C. Okay, why? Because your gamma inside this eutectic reaction cannot accept more than 2.14. So the chemical will follow this line. So the amount of this thing, and then when you reach this point, there will be start to form
eutectoid reaction, which is now this thing. So you have eutectic reaction and cemented reaction. Still, they are the same. I believe it is something that you can learn yourself. I would not go into detail. It is will complicate it yourself. I am concentrate in this area. Okay, this thing is not in the exam, so it's not. It is something complicated your mind. It's not principle. Basically, the principle is already you learn it from the phase diagram, eutectic phase diagram. But this just to show you that in any point you can actually learn about it. Okay, let make some example. Can you work out in yourself just to check your understanding in 15 minutes or 10 or 15 minutes? And I will come back and I will ask 2 volunteers or 3 to show your answer. Okay, try to work in yourself means that try to look in the internet or thing like that. Try to work based on your understanding, and then it is not take long. I think 10 minutes is enough. You can work in yourself. 3 volunteers will be get mark 10, which means that in the quiz next Saturday, if your mark is 100 and your quiz will be 110. If your mark is 50, then you have 60, which means that this volunteer will get 10 because working on this. So these 3, yeah, you can, these 3 volunteers are free. So anyone can candidate yourself or yeah. Please try to work on it in 10 minutes. I will come back in 10 minutes. Raffi, Nicholas. Oke, Gito, Raffi, Nicholas. Sudah. Oke, kalian bertiga pilih aja yang mana yang bagi-bagi aja. Coba Yang Gito yang mana? B, sir. Yang Yang B. Yang Gito B. yang Raffi, Raffi? Yang C, Pak. B, berarti Nicholas yang A. Ya udah Nicholas dulu sekarang. Nicholas, kamu perlu akses apa namanya share screen nggak? Saya lewat itu sih Pak, yang Apa gimana? Kamu bisa gambar di screen saya nggak? gambar Bapak tadi yang slide sebelumnya Pak. Atau coba ceritakan aja gimana caranya kira-kira? Itu cuman lihat dari grafik bukannya Pak ya? Nah, terus gimana? Bentar. Saya share screen aja coba bentar ya Pak.
Yang lain juga biar bisa tahu soalnya. Bisa nggak share screen? Iya Pak, saya share screen aja Pak. Fotonya Ya, sudah silakan. saya screenshot. Uh, sebentar. Terlihat Pak? Ya. Kalau saya pikir kalau untuk yang saya kalau saya pikir buat komposisi Fe3C dan ferrit lihat dari ini aja sih Pak, dari Coba grafik. coba coretan. Ya, tadi berapa 0,4-nya di mana berarti garisnya? 0,4. Berarti kan pertanyaannya 0,4 kan? Ya enggak? Yang A itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah composition of Fe3C 0,4% C. 0,4% C. Pertama yang harus ditentukan itu ininya apa letak garisnya di mana? Ya enggak? Oh, saya yang gram-graman, Pak. Yang C berarti kamu? Yang pakai gram-graman tuh, yang the amount of ferrit and proeutectoid. Bentar, cek dulu. Pertanyaannya tadi adalah coba lihat di chat ya. Ini biar nggak ini. Di chat. Bentar, tak chat dulu. Nah, kamu jawab yang mana? Yang A itu the composition of Fe3C and ferrit. Yang amount in gram, Pak. Yang B berarti? Amount in gram. Oh, bukan. Yang C, amount of ferrit and proeutectoid ferrit. Oh. Yang A siapa tadi yang A? Tadi saya ngambilnya yang C, Pak, pertama. Yang A ada nggak yang A? Saya B, Pak. Oke, ya udah. Yang mau jawab A silakan. A dulu lah biar ini. Oh iya. Saya stop share dulu Pak ya. Ya. Siapa ini? Yang mau jawab A tadi siapa? Siapa tadi? Ini ada yang resen. Ya, siapa yang duluan tadi ya? Edward apa Salwa? Saya kurang tahu. Gimana ini? Silakan Edward sama Salwa diskusi. Oke, Edward aja. Ya, Edward. Iya, Kamu Pak. Edward. Ya. Coba. Izin share screen boleh Pak? Ya. Oke, saya izin share screen yang ini tadi ya Pak, yang punya Bapak. Jadi kalau yang ini kan soalnya 0,0. Ada yang clean nggak? Kamu print screen yang clean nggak? Yang clean, yang nggak ada ininya? Nggak ada Pak. Oh, ini aja. Oke, silakan. Jadi di soal ini C-nya itu 0,4%, berarti sekitar di sini Pak. Ya. Terus ini dia perlit 100%-nya itu ada di 6,7 di sini Pak. Cemented 100%. Ya, cemented 100% maksudnya Pak. Jadi kalau untuk bagian dari Fe3C-nya itu 0,4 dikurangi yang kecil ini. Coba lihat di chat semua ya. Pertanyaannya adalah composition of Fe3C dan ferrit. Composition loh ya pertanyaannya. Ya, jadi bukan fraction of. Jadi bukan the amount of cemented atau the amount of ferrit, bukan pertanyaannya. Composition itu artinya yang ditanyakan adalah chemical composition. Jadi
berapa persen karbon di dalam Fe3C dan berapa persen karbon di dalam ferrit. Itu pertanyaannya, Edward. Nah ini kan kalau nggak latihan kita nggak akan bisa, ya kan? Makanya sekarang kalau mau exam kita latihan dulu. Edward bisa tahu membedakan ya? Yang lain juga. Saya ngitungnya pakai yang 0,4 dikurang 0,01. Edward, sebentar. Itu kalau yang ditanyakan adalah fraksi atau jumlahan Fe cementitnya atau fraction dari ferritnya. Tapi yang ditanyakan sekarang itu di chat ya. Tolong di chat lihat. Chemical composition. Nggak apa-apa, kamu tetap share screen nggak apa-apa. Sambil lihat ya. Composition of Fe3C. Composition. Ya, composition. Jadi yang ditanyakan itu weight percent of carbon di dalam Fe3C dan weight percent of carbon di dalam ferrit. Kira-kira gimana, Edward? Halo Pak. Ya. Ini Niko Pak, Nicholas. Oh ya, tadi itu. Saya baru ngeh Pak, buat yang A. Oh. Oke, Niko, sebentar. Biar Edward dulu selesaikan, biar nggak bingung. Ya, jadi kalau yang ditanyakan chemical composition itu nanti bacanya tinggal di kanan aja Edward, langsung. Jadi ini berarti chemical composition-nya Fe3C itu yang kanan ini 6,7. Berarti chemical composition Fe3C itu ya titiknya itu loh 6,7. Jadi kalau kamu punya gambar kayak gini, yang cemented yang warna merah ini di dalam situ itu ada berapa karbonnya, itu yang ditanyakan. Dia bilangnya kan composition, bukan the amount of, ya kan? Tadi composition, jadi composition dia nanyanya, ya. Jadi ini agak tricky jawabnya memang. Jadi ada chemical composition, ada amount of fraction atau fraction atau amount of something gitu ya. Tapi ini composition of something gitu. Jadi berapa komposisi weight percent karbon di dalam Fe3C selalu pasti sama, 6,7. Oke, 6,7. Yang lain harus mengerti ini ya. Dan berapa komposisi dari ferrit? Coba titik ini yang ditanyakan. Titik yang pertama itu Edward, titik yang di sini. Ya. Nah, yang di situ. Ya. Kira-kira itu 0,1 lah ya, 0,1 atau 0,01 bukan? Sorry. 0,01 ya, karena kan lebih kecil dari 0,02. Yang titik yang 0,2 kan di sini. Nah, nanti kalau yang ditanyakan adalah composition, jawabnya gitu. Jadi poin-poin ini dulu yang ditanyakan. Nah, nanti kalau yang ditanyakan adalah berapa fraksi dari Fe3C, maka jawabanmu seperti yang akan kamu jelaskan itu, Edward. Berapa fraksi Fe3C? Nah, coba. Kalau fraksi dari Fe3C itu, ini karena persen karbonnya 0,4, berarti dia 0,4 kurang komposisi dari ini yang 0,01 tadi, ya, dibagi totalnya 6,7 dikurang 0,01, Pak. Ya, betul. Itu berarti amount of cemented ya, amount of Fe3C, amount ya. Jadi bukan composition. Jadi yang ini jawabannya adalah composition ditanyakan. Yang ferrit gampang ya, sebaliknya pasti yang bisa. Ferrit, kalau yang ferrit mau cara cepatnya tinggal 100% dikurang ini sih Pak. Tapi ya, bisa begitu, bisa juga cara yang sama tapi menggunakan segmen tadi ya. Ya Pak. Ya. Oke, Edward, terima kasih. Oke, saya izin dokter ya Pak. Ya, oke. Nah, sekarang tadi siapa ya? B tadi siapa? Saya, Pak. Ini Niko nanti aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti Anggi atau Raffi tadi? Saya B, Raffi yang C, Pak. Oke, Anggi toh. Oke, sebentar. Saya izin share screen ya Pak. Ya, gimana? Sebentar. Mungkin dari sini ya. Saya jelasin dari kayak gambarnya Edward tadi. Kan yang ditanyain the amount of cementite in gram that form in 100 gram of steel. Ya. Kalau saya nangkep data yang diperluin di sini kan tadi ada 0,4% untuk CO ya Pak, 0,4% CO.
Terus kemudian ada di sini yang alfa di sini nih 0,02%. Sorry. Anggito. Jadi ini simbol Ya, ya. C0 itu simbol untuk ya Kak. Persen CO Chemical ya, Pak? composition, ya persen C. Jadi bukan persen C0 ya, tapi persen C. Maaf Pak. Saya hapus dulu. Jadi 0,4% C. Terus ada nilai dari yang di sini 0,02% dari di sini kalau dilihat C alfa Pak. Untuk C alfa, terus untuk maksimum di cementite itu kan nilainya 6,7%. Jadi di posisi sini itu nilai persenan untuk Fe3C atau cementite ini. Terus itu maksudnya gimana? Karena 6,7 itu persen apa ya? Menurutmu? Ini 100% Fe3C. Jadi 6,7%. Ya betul, 100% Fe3C. 6,7-nya apa? 6,7% apa itu? 6,7% WTC ini Pak. Karbon. 6,7% karbon. Iya, kan? karbon. Karbon kan itu ada Fe, ada C kan. Nah, 6,7%-nya itu karbonnya. Nah, sisanya itu Fe. Nah, kalau ditanya 100%-nya apa? 100% cemented gitu ya. Iya, Pak. Ya. Berarti Silakan terus. 6,7% karbon. Terus kemudian karena yang ditanya untuk dalam 100 gram, jadi bisa perbandingan fraksi tadi Pak. Yang fraksi yang dihitung tadi itu pakai yang C 0,4% di sini, yang C0 ini, terus kemudian dikurangi dengan alfa yang ada di sini karena Anggi, biar jelas, yang lain jelas. Segmen yang mana? Segmen yang garis yang mana? Oh, ya Pak. Jadi yang C0 ini di sebelah sini, yang di sini Pak. Ini fraksi. Kalau misalnya dibuat garis tadi, mungkin yang di sini A, di sini B, terus kemudian di sini C, Pak. Ya, terus? Terus kemudian untuk persen fraksinya berarti dari BC, EC, AB dibagi dengan totalnya, Pak, yang dari titik C sampai titik A tadi. Nah, terus berarti nilainya di sini 0,4, yang 0,4% CO itu, Pak. Ini C0 dikurangi dengan 0,02% C alfa dibanding dengan panjang totalnya tadi. Dari nilai alfa sampai 100% Fe3C tadi. Jadi 6,7 dikurangi 0,022%, Pak. Nanti ketemu nilai persen fraksinya mungkin bisa dikali 100% karena nilai di sini form of 100 gram. Nah, mungkin kalau saya hitung-hitung tadi sekitar 0,5, Pak. Jadi 0,5 dikali 100 itu 0,05, maaf. Jadi 0,5 gram sama nanti sisa nilai sisanya jadi 9, nilai alfanya itu 95 mungkin, Pak. Sekitaran itu. Ya, nanti hitung aja dengan kalkulator. Jadi ada 5 gram cemented dan 95 gram alfa, gitu ya? Jawabannya. Iya, Pak. Ya. Sekitaran itu, Pak. Oke, ya, great. Ya, sudah bisa mengerti. Yang lain juga sudah bisa mengerti ya. Kalau nggak mengerti, tanyakan Anggito. Tanyakan saya. Terima kasih, Anggito. Terima kasih, Pak. Saya izin stop share ya, Pak. Ya. Ini sekarang Raffi ya. Maaf Pak, tadi saya belum sempat share screen, belum sempat screenshot. Saya boleh minjem ininya share screen yang tadi yang punya itu, Pak? Iya, silakan. Itu boleh share screen yang punya mau barusan nggak? Oh, aku ya share. Gimana, Vi? Anggito share screen aja. Nanti Raffi yang ngomong gitu. Oh iya. Iya, Pak. Yang tadi ya? Iya. Mungkin ini ya? Nah, iya. Atau saya kasih baru aja, benar. Ini? Iya. Nah, jadi kan ini letak
titik pada saat tadi yang diketahui di soal itu 0,4 weight persen dari karbon. Nah itu letaknya ini di titik yang ada di soal ini, dianggap yang biru ini. Nah kan yang ditanya itu the amount of perlite dan proteictoid ferrite. Nah jadi kita batasin garis yang dari di bawah austenite ini, yang garis geotectoidnya ini. Nah di situ dilihat nilainya itu 0,76. Nah baru tuh kita sebenarnya saya mau tanya dulu Pak, karena tadi belum sempat disinggung, untuk menghitung fraksinya kita bisa langsung pakai lever rule Pak. Dari kalau di sini kan S sama R. Nah, kan ini ditanya itu the amount of pellets and proteictoid ferrite in the 100 gram steel. Ya. Nah, kan berarti Pak udah ada alfa yang terbentuk sebelumnya. Nah, berarti sebelumnya 100 gram itu dikurang alfanya dulu ya Pak? 100 gram total. Jadi sampelmu itu 100 gram. Jadi steelnya itu 100 gram jumlahnya. Jadi 100 gram itu terdiri dari perlit, terdiri dari alfa, proteictoid kan gitu. Jadi total ini 100 gram itu, Raffi. Totalnya 100, total ya, semuanya. Jadi semuanya itu termasuk apapun di situ ya, jadi total. Oh iya Pak. Nah, sekarang yang ditanya itu the amount of perlit, ya kan, dari 100 gram total tadi gitu ya. Jadi yang ditanya ini sebenarnya yang warna perlit ini, ya kan, yang di situ. Yang ini saya perlit situ sama yang warna biru. Nah, itu gimana persenan berapa gram gitu. Nah, ini kan sebenarnya soalnya di-tricky aja sebenarnya, sama dengan ngomongin persen kan, cuman nggak persen, gram gitu kan. Coba gimana? Oh ya Pak. Nah, berarti kamu bisa annotate slide-nya ini nggak? Slide-nya ini nggak? Coba Anggito dikasih izin anotasi. Oh iya Pak, bentar. Bisa nggak dari situ? Bentar. Udah. Ya coba Raffi dianotasi di situ. Yang mana batasnya maksudnya? Jadi jangan teman-teman jangan dihafalin ininya ya, rumusnya ya. Jangan dihafalin rumus ini ada R ada S gitu ya. Ini sama aja, ini lever rule juga. Jadi jangan dihafalin. Ya, tadi kan saya pakai A, B, C gitu. Yang ini di sini pakai R, segmen S, total itu R plus S gitu ya. Tapi jangan dihafalin itu. Dilihat gambarnya aja bagaimana cara menyelesaikan. Itu lebih gampang diingat daripada ngapalin ininya. Jadi ini makanya saya enggak menggunakan ini tadi slide ini karena saya kan dari internet ya bacamannya ini. Jadi enggak begitu enak sebenarnya di follow. Coba nah bisa terlihat ya Pak. Nah, ya. Ini garis untuk batas geotectoidnya Pak. Berarti di situ 100% perlit, betul ya? Ya. Ya. Nah, di sini 100% perlitnya. Nah, di sini titik nolnya. Di sini titik nolnya itu berarti sekitar 0,1 dari 0, kalau yang 0,2 lah, 0,2 ya. 0,2 dari persen karbonnya. Nah, untuk kita nyari besar tadi kita cari fraksi perlitnya sama fraksi proteictoidnya. Nah, kita pakai lever rule. Nah, kalau misalnya untuk nyari proteictoid ferrite-nya itu berarti yang S di sini udah ada S, berarti yang di Nah, berarti yang garis ini ini untuk nyari jarak ini untuk mencari fraksi untuk ferrite, proteictoid ferrite. Jadi garis jarak yang merah ini per total dari jarak kiri yang ungu sampai kanan yang ungu. Nah, itu untuk fraksi dari proteictoid ferrite. Nah, ya betul. Oke. Nah, untuk yang nyari fraksi pelletnya itu yang pink itu yang jarak pink ini atau yang di sini ada R dibagi ke totalnya. Itu untuk nyari fraksinya. Ya. Untuk nyari amount dari masing-masingnya itu dari 100 gram steel, nah itu berarti harus dikurangin sama alfa yang tadi terbentuk ya Pak? Enggak langsung aja. Jadi dikalikan 100 langsung. Oh gitu. Jadi kan total kan? Jadi kan total ya.
Oke. Jadi Nah, proeutectoid dan perlit itu kan 100% dia jumlahnya, ya nggak? Jadi preeutectoid tambah alfa tambah proeutectoid itu kan totalnya 100 gram, kan iya. semua ya, nggak ada sisanya lagi gitu. Iya, benar. Jadi tinggal dikalikan aja sih sebenarnya 100 gram gitu. Oke, berarti kalau di sini itu garisnya di sini ada setelah 0,76, berarti untuk W perletnya itu 0,76 dikurang garis tengahnya ini sekitar tadi letak 0,4 di soal per jarak kanan dikurang paling ujung kiri 0,2 tadi ya Pak? Iya. Anggapannya 0,2. 0,02. 0,02. Maaf Pak, 0,202 itu sekitar sekitar 0,49. Nah, berarti dikali 100 gram totalnya itu jadi totalnya itu 49 gram dari proeutectoid ferrite. Dari perlite. Ya. Maaf Pak, ini alfa ya berarti. Alfa ya, alfa ini. Ya alfa. Kamu nyari alfa ini kan? Ya, berarti 49 gram alfa kan gitu ya? Ya, dikali 100 itu hasilnya 49 gram alfa. Nah, berarti untuk yang dari perlite-nya berarti 100 kurang 49 juga bisa ya, Pak? Ya, 51 berarti. 51 gram. Ya. Jadi yang lain bisa diperhatikan ya perbedaannya apa. Jadi yang pertama yang dikerjakan sama Anggita tadi itu 95% kan 95 gram kan alfa ya kan? 95 gram alfa. Tapi itu alfa total ya, termasuk di dalam cemented. Nah, ini yang dikerjakan sama Raffi ini kelihatan 49% alfa ini adalah 49% yang alfa proeutectoid, alfa yang di green boundary itu, ya. Bukan termasuk alfa yang di dalam, sehingga dia 49%. Dan perlitnya adalah 51 gram, ya kan, 51 gram perlitnya. Tapi kalau cementednya lebih kecil lagi, cuma 5 tadi kan, 5 gram gitu. Jadi kelihatan ya, meskipun strukturnya itu sama, tapi kita bisa ngelihat dari dua view yang berbeda, gitu. Niko, nggak apa-apa ya, tadi sudah dikerjakan kayaknya udah semua ini, teman-teman juga udah iya, ini. Tapi Pak, tetap nanti. Mungkin saya mau tanya, kalau misalnya waktu ujian, cara jawabnya gimana ya Pak? Maksud saya, ini kan kayak gini, nanti saya jelaskan ujiannya setelah ini ya. Ini saya jelaskan. Oke. Ya. Oke, terima kasih Gito, Raffi, dan Edward. Yang lain sudah bisa ya kayak gitu ya. Nanti kalau dipindah di kanan nggak apa-apa ya, 1,2 gitu nanti sama prinsipnya ya. Jadi tidak akan ada masalah. Jadi sama aja prinsipnya. Yang lain nggak mengerti silakan ditanyakan. Kalau sudah ya berarti sudah siap. Jadi gini, EAS-nya itu diagram fasa. Dari mulai diagram fasa Copernicus ya kalau nggak salah itu 3 pertemuan terakhir. Itu kan ada diagram fasa. Nah, diagram fasa itu kan Copernicus ada diagram fasa yang tidak saling melarutkan, ada FEP 3 sisi diagram. Nah, mungkin pertanyaan nanti 3 atau 4 pertanyaan gitu ya kan. Nah, itu EAS-nya. Ujian akhirnya yang minggu depan pada jam yang sama, jam kuliah ya. Sama, ujian seperti itu. Nah, karena ini pekerjaan yang independen gitu ya, yang masing-masing harus mengerjakan. Jadi kerjaannya bukan kelompok ya, dan tidak boleh berkelompok. Oleh karena itu harus fair kan gitu. Nah, sedangkan kuisnya itu dari struktur kristal, struktur atom. Itu dua pertemuan kalau nggak salah. Itu struktur kristal, dislokasi, kemudian penguatan. Itu ada 3 pertanyaan nanti Sabtu, 3 pertanyaan. Kenapa? Supaya EAS itu nggak numpuk semua ditanyakan gitu. Karena kan semua chapter itu harus ada evaluasinya kan. Nah, minggu depan Sabtu ya, Timothy. Iya Pak, Sabtu Pak. Ya Sabtu. Ya, jadi Sabtu itu nggak tahu jam berapa, mau siang terserah, mungkin 15 menit atau 20 menit gitu ya, atau setengah jam maksimum ya. 3 pertanyaan, 1 dari struktur atom, 1 dari struktur kristal, dari dislokasi, 1-nya dari penguatan ya. Jadi 3 pertanyaan. Oke. Nah,
untuk latihan gini, EAS-nya besok semua harus harus punya kamera. Jadi nanti diawasi lewat kameranya. Kalau di tempat lain dikasih termin di belakangnya supaya tidak perlu. Jadi yang pasti harus ngidupin kameranya semua supaya bisa ketahuan itu memang sendiri. Jadi ngerjakannya tidak berkelompok. Jadi minggu depan kita bisa latihan Sabtu. Coba yang minggu depan kuisnya seperti itu. Jadi videonya dinyalakan semua. Jadi nanti saya ngawasinya dari sini. Saya bisa ngelihat kalau kalian sendiri-sendiri gitu di rumah atau di mana terserah. Pokoknya sendiri. Nah, EAS-nya harus begitu minggu depan. Nah, tolong yang punya masalah dengan kamera itu untuk cari solusi sebelum ujian. Oke, jadi tidak di handphone ya, karena respon dari Classroom kalau di handphone itu berbeda dengan di desktop. Jadi karena kan ini pakai mode Classroom ya. Nah, untuk EAS itu pakai kertas. Jadi kerjakan di rumah pakai kertas, tapi komputernya dinyalakan, tapi di depan komputer gitu ngerjakannya, terus nanti diupload saat itu juga. Nanti ada batas waktu untuk nguploadnya. Jadi entah itu di scan pakai pakai scanner HP atau pakai scanner yang lain, pokoknya di scan atau di foto gitu dalam bentuk PDF. Jadi di scan aja. Nah, tolong yang nggak punya kendala dengan ini bisa disampaikan sekarang. Kalau misalnya saya nggak mungkin Pak karena gimana silakan. Jadi nanti dicari solusinya. Kira-kira begitu EAS-nya. Ya, EAS-nya begitu. Jadi bukan esai ya. Atau harus ada ini jadi nanti bentuknya seperti itu. Jadi dikerjakan dalam kertas kemudian diupload gitu ya. Gimana? Semuanya kira-kira bisa seperti itu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi tuh kameranya wajib kamera laptop, Pak. Apa boleh? Sembarang. Pokoknya di depan. Jadi kamu bisa pakai kamera HP lah, tapi ditaruh di depannya komputer gitu. Maksudnya arahnya ke kamu pas waktu ujian gitu. Jadi seperti kayak webcam gitu. Ya, jadi. Oh, berarti boleh pakai kamera apa aja, yang penting mengarah ke arah kita ya, Pak? Ya, betul. Ya. Oke, makasih, Pak. Jamnya jam yang sama ya, kita mulai jam 1.15 ya. Itu kira-kira paling lama 45 menit, paling lama. Ya, ya kira-kira segitulah, karena ada 3 pertanyaan. Nanti saya kasih 5 menit untuk upload. Jadi cara paling gampang, kamu punya Google Drive, ya, kamu lebih milenial dari saya ya. Intinya supaya cepat gitu kan biasanya dia connect ya, HP-mu connect dengan drive di komputer sehingga kamu scan langsung di-upload di cloud. Nah, nanti dari cloud langsung di-upload ke Classroom. Gitu. Oke, kira-kira teknisnya gitu. Nah, untuk non teknisnya atau materinya sendiri sudah dapat PPT-nya saya ya, belum? Saya lupa. Sudah diupload belum ya? Yang terakhir. Yang terakhir sepertinya belum, Pak. Yang ini yang sekarang ini. Yang sekarang ini kan 2 pertemuan ini. Belum, Pak. Belum. Ya udah nanti berarti entah saya kirim di WA atau karena insya Allah hari ini kalau nggak besok. Nanti Timothy ingatkan saya sering lupa soalnya kan setelah ini saya mesti ngerjakan yang lain. Jadi diingatkan lagi kalau slide-nya belum saya upload nanti. Nanti dari situ kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya di grup ya. Ada pertanyaan apapun. Tapi saya kira udah cukup jelas ya. Nggak ini kok nggak terlalu sulit. Jadi phase diagram itu dari yang penting penggunaan yang tadi di latihan itu dikerjakan seperti itu. Nah, nanti gunakan sketch gitu ya untuk menjawab. Jadi ada sketch, ada ini seperti tadi lah yang kita latihan. Nah, nanti insya Allah bisa mendapat nilai yang maksimum. Seperti itu kira-kira.
Permisi Pak, saya mau mengkonfirmasi buat kuis Sabtu Pak. Ya. Yang buat konfirmasi, Sabtu itu jam 10 ada kuis MKM Pak. Mungkin sekitar sampai jam 12 lebih Pak. Ya itu makanya kan sekarang ini banyak kuis karena kan minggu terakhir ya. Kalau menjelang sore gitu. Enggak apa-apa ya. Kan Sabtu itu kan mungkin enggak perlu enggak perlu pakai kamera gitu ya. Jadi yang EAS saja yang perlu. Sabtu itu kuis bisa jam berapa aja. Bisa jam berapa aja. Nanti tinggal saya set timingnya. Saya kan nggak ngawasi ya. Jadi nggak perlu pengawas kan. Tinggal saya set timernya di classroomnya. Kalian mau jam berapa? Nanti saya munculkan itu gitu. Nah supaya teman-teman ini juga tahu nanti bahwa jam sekian close-nya. Karena kan harus di set, harus di close. Nah misalnya jam 1 misalnya, jam 13 sampai jam 13.30 misalnya. Jadi closing-nya itu jangan nanti ada yang kelewatan, Pak. Tadi saya nggak ikut kuis gara-gara nggak tahu kalau itu jam 1 gitu. Jangan gitu Timothy, maksudnya gitu. Saya khawatirnya gitu. Karena apa? Karena kalau udah lewat itu sulit bikinnya. Maksudnya bikinnya itu nggak mungkin dilakukan lagi karena kan pertama nggak fair. Karena soalnya kan udah keluar gitu kan. Terus saya harus bikin soal lagi dan itu tidak mungkin kan gitu kan. Dan kalau tidak ikut ya tidak ikut gitu. Nah ini yang susah. Nah nanti mohon teman-teman aware dengan jamnya. Yang penting udah tahu semua bahwa itu jam 1 sehingga buka laptopnya jam 1, jam 13.30 di close gitu. Semua sudah submit gitu maksudnya teman-teman. Jadi supaya nggak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan nanti rumit ceritanya gitu. Karena verifikasinya susah. Jadi saya susah verifikasi ini bener nggak? Karena ada masalah teknik, ini bener nggak karena lupa, ini bener nggak karena kan macam-macam ya, saya nggak bisa verifikasi satu-satu. Kalau saya kasih, misalnya, oke lah kamu ikut susulan kuisnya gitu, itu bisa nggak fair gitu bagi yang lain karena kamu tahu soalnya gitu. Jadi kamu tahu kan bisa bayangin rumitnya gimana? Hal yang, nah makanya kalau misalnya nggak bisa, misalnya lagi di mana nggak mungkin aksesnya nggak mungkin, terus kemudian lagi sakit atau lagi nungguin orang sakit atau harus pergi kemana yang sangat-sangat urgent, boleh izin, tapi lakukan sebelumnya. Jadi sebelum kuis. Jadi misalnya hari Jumat gitu ya, Pak saya izin karena saya sakit dan sebagainya karena saya lagi di rumah sakit atau gimana. Nggak apa-apa kalau itu ya. Bisa gitu ya? Iya Pak, oke, terima kasih. Ya oke dan. Oke, clear dari sini udah jelas teknisnya, udah jelas materinya, apa yang akan diujikan. Ya, sampai ketemu minggu depan di AS. Semoga sukses semua ya. Kalau misalnya nanti tidak mengerti, silakan tanyakan di grup, nggak apa-apa. Ya, tanyakan di grup apa yang kurang dimengerti. Kalau misalnya nanti sempat diskusi kelompok, kalian sama-sama bikin kelompok kecil-kecil, silakan ya. Jadi nanti nggak masalah. Saya coba nanti share video yang tadi ya, kalau saya sempat rekam tadi kayaknya. Sekalian untuk slide-nya. Oke, ini ada question? Oh iya Pak, saya boleh. Tanya yang FE3C. Ya, FE3C. Yang sekarang ini kan. Yang ini nggak terekam ini karena kan agak random ya. Yang sebelumnya saya rekam. Itu cukup untuk train. Izin bertanya Pak. Oke. Kalau misalnya dari eutectoid lagi itu suhunya turun lagi ke bawah Pak. Itu eutectoid itu temperaturnya enggak turun sebelum semuanya selesai. Gitu. Jadi transformasinya itu single temperatur. Kalau eutectoid, eutectic, peritektik karena dia kan ada garis ya itu ya. Itu menyatakan reaksinya itu nggak akan berhenti. Reaksinya temperaturnya nggak akan turun sebelum reaksinya selesai semua. Gitu. Oke Pak. Tapi kalau misalnya habis selesai reaksinya semua Pak, terus kan suhunya turun lagi ke bawah Pak. Iya. Itu eutectoidnya itu tetap, sementara di eutectoidnya kan ada alfa sama FE3C. Nah, alfanya berubah dong. Alfanya berubah ngikuti garis Solvus line-nya. Yang berubah itu alfa dalam
Perlite kan Pak, yang pro eutectoide itu udah nggak mungkin berubah kan Pak? Semua alfa berubah. Karena kan alfa itu turun ya kemampuan untuk menerima karbonnya. Yang semula 0,022 menjadi lebih kecil dari 0,022. Yang di bawah kan bisa 0,01 aja. Semua alfa di dalamnya berubah. Kemana dia berubah, C-nya akan keluar, dia mungkin presipitasi di situ membentuk FE3C lagi. Gitu. Jadi dia akan membentuk, tapi kan karena ini kecil, jadi hampir tidak bisa kita calculate atau kita observasi ya di dalamnya situ. Tetapi dari diagram fasanya itu dia berubah. Jadi kita coba lihat ya yang ini agak besar. Nah, sudah kelihatan ya sharing screen saya? Iya. Ya. Nah, di sini itu kan dia semua alfa itu berubah ngikuti garis ini. Cuman karena ini kecil ya, jadi kita sometimes annotize. Jadi hampir 0 sebenarnya sih di bawah. Di bawah itu hampir 0,00 something gitu percentage karbonnya di alfa itu. Meskipun ada tapi dia 0,001 gitu, kecil. Tapi kalau dihitung persen masih besar kan, karena kan dikalikan 100. Jadi masih besar, 0,02, 0,1% gitu, kecil banget, 0,001% karbon. Jadi masih mungkin. Jadi memang karbon di alfa itu kecil, mengikuti ini. Jadi semua alfa di sini, yang di sini atau yang proeutectoid alfa, ini bukan alfa ya, di sini. Yang ada alfanya, semua alfa di bawah ini itu berubah, ikuti itu. Jadi makin ke bawah, makin kecil kadar karbonnya. Nggak 0,002 lagi gitu. Tapi berubah di bawah itu. Itu slightly advance ya, saya nggak ngeluarin exam seperti itu. Tapi kalau kamu sudah mengerti ini, berarti kamu mengerti yang lain. Saya kira gitu. Jadi kenapa? Karena ya nanti di semester berikutnya di metal 2 akan saya detailkan lagi. Tujuannya itu supaya nggak terlalu complicated di sini. Tapi poinnya adalah begitu temperaturnya turun, yang perlit itu karena di sana ada alfa, maka alfanya akan berubah. Ya jawabannya. Berubahnya gimana? Ngikuti kadar karbonnya. Yang semula 0,02 menjadi lebih kecil dari 0,02, ngikuti garis solvus line ini. Yang di sini, gitu. Ikuti ini. Kalau misalnya dia garisnya di sini, berapa persentase alfa? Ya di titik ini kan lebih kecil daripada kalau temperaturnya di sini. Di sini kan di sini berarti ya titiknya. Kalau yang temperaturnya 500 kan di sini berarti poinnya kan lebih kecil kan berarti. Gitu kira-kira. Itu termasuk alfa yang di pro eutectoid ya Pak? Ya betul, semua alfa. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi kalau berubah temperatur yang berubah boundary-nya ya. Jadi boundary titiknya semula di sini ke sini. Cuman kalau di dalam perhitungan seperti ini kan sepertinya agak karena kecil banget ya. 0,0 sekian jadi agak kurang signifikan gitu di ini. Jadi tadi makanya dibilangin ya udah 0,1 gitu kan. 0,01. Kalau di sini 0,0005 mungkin ya. Kalau di dalam temperatur itu kira-kira 0,008. Jadi 0,008. Di room temperatur. Di dalam alfa itu kira-kira 0,008. 0,008. Kalau di temperatur 727 kan 0,02 ya. Jadi gitu. Jadi berubah dari nilai ini ke nilai ini di room temperatur itu untuk semua alfa yang ada di situ. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jadi penentuan titik yang tadi 0,01 itu sebenarnya kira-kira ya Pak? Tadi waktu awal-awal kira-kira Timothy. Tapi karena apa? Karena kan tadi nggak ada gambar yang detail. Tapi ngikuti garis ini. Nah, ngikuti garis ini. Ya sebenarnya nggak boleh kira-kira, tapi nggak mungkin nggak dikira-kira kan?
Karena kan ini kan susah kan lihat nilainya kan, ya betul nggak? Jadi kamu kira-kira aja nggak apa-apa. Jadi 0,02 itu di sini. Bentar. 0,02 itu di sini. Di bawah kamar ini 0,008. Kalau di sini kira-kira berapa? Ya kan kira-kira. Kan kalau lihat realnya ya susah kan ya. Makanya saya sebut kira-kira ya. Berapa berarti? 0,005 udah betul. Jadi saya enggak exactly berapa gitu. Karena kan gambarnya nggak mungkin lihat exactly juga. Kecuali kalau angkanya di soalnya disebutkan jelas ya. Kalau misalnya enggak ya pakai gambar sebisanya aja. Baik, Pak. Tapi realnya nggak kira-kira loh ya. Realnya dari gambar ini. Ya, realnya dari gambar seperti ini. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau menurut kalian gampang apa susah sih pelajaran ini? Nanti jangan lupa ngisi surveinya ya. Kalau susah dikasih masukan ya gimana cara gampangnya. Saya lihat sudah mengerti sih, saya lihat sudah cukup mengerti, artinya udah bagus. Kemarin saya tanyakan juga yang sebelumnya kan minggu yang lalu saya random gitu, random cek itu pengertian kalian udah bagus. Artinya sebenarnya kuliah ini tidak terlalu complicated mungkin ya, tidak terlalu sulit, kalian juga bisa ngikuti gitu maksudnya. Jadi, mungkin aplikasinya kita lihat di Metal 2 ya, lebih detail untuk aplikasinya seperti apa. Kalau kita mau lihat sebentar itu di sini mungkin sudah ada. Itu seperti ini kalau kita mau desain misalnya jembatan gitu ya, ini tali kan, tali jembatan seperti ini. Udah kelihatan ya. Tali jembatan kayak jembatan Suramadu itu kan dibuat dari baja ya. Nah, bajanya itu perlit, ya, baja perlitik namanya. Jadi dia kira-kira kadar karbonnya itu 0,76. Ya. Kenapa perlitik? Karena ductility-nya paling tinggi. Kenapa ductility-nya paling tinggi? Karena bentuknya lamelar. Jadi bentuknya itu lapis-lapis gitu. Nah, untuk bikin ini itu di drawing namanya. Jadi kawatnya itu ditarik gitu. Jadi pakai penguatan cold roll atau dideformasi dingin, ditarik dideformasi. Jadi ini kekuatannya itu bisa sampai 100 megapascal. Sorry. 1000 megapascal. 1000 ya. Jadi 1 giga. 1 giga 1 MPa, 1 GPa. Jadi itu 1000 MPa. 1000 MPa. Kalau normal baja normal itu 350 MPa kira-kira. Jadi hampir 3 kalinya lah. Hanya dengan ditarik ya, bukan dengan tambahan chemical composition yang lain, nggak tambahin karbon, kayak tambahin kromium, tambahin vanadium, tambahin yang lain nggak. Cuman dari plain carbon steel, dari carbon steel aja, tanpa merubah chemical composition. Jadi dengan drawing aja. Ini contoh buat kawat untuk kabel yang nanti akan diram gitu. Itu seperti ini modelnya bikinnya. Nah, teknologi yang sekarang itu dilihat ini ya. Kalau tadi kan agak kelihatan dengan mikroskop gitu ya. Tapi teknologi sekarang itu bisa sampai 6 gigapascal. Jadi 6 gigapascal tanpa ngubah chemical composition loh ya. Tanpa ngubah chemical composition, tanpa merubah kadar karbon. Hanya dengan kita memperbaiki ferrit perlitnya aja. Jadi ini kelihatan dia ini adalah alfa yang warna ini. Ini salah satu contoh aplikasi yang modern saat ini. Itu seperti ini. Jadi kita punya ini alfa ya kan. Nah, ini cemented yang warna merah ini. Nah, ini kisarannya 10 nanometer. Jadi ini bandingan untuk karbon nanotube ya. Nah, ini alfa, Fe3C, alfa, Fe3C, alfa, Fe3C, alfa. Ini sebenarnya adalah perlit, tapi strukturnya lebih halus. Kalau biasanya strukturnya kan mikron ya. Ini nano. Nah, ini kalau kita bisa bikin material kayak gini dengan cara di drawing tadi berulang-ulang atau di rolling berulang-ulang, nanti dapatnya 6 gigapascal, hampir 6 kali kekuatan kawat yang sekarang ada di pasaran. Artinya apa? Artinya kita bisa menurunkan beratnya itu 1/6-nya lagi. Artinya apa? Artinya biayanya akan turun 1/6-nya. Kalau kita misalnya bangunnya berapa? $10 juta misalnya.
Ya, tinggal dikalikan 1/6-nya aja kalau kita misalnya pakai baja yang jenis baru ini. Karena apa? Karena kan biaya itu berbanding lurus dengan kilogramnya. Jadi kalau kita mau bikin project, kemudian ngitung berapa biayanya, tinggal berapa berat baja yang dibutuhkan dikalikan harga per kilogramnya aja. Gitu memang dalam project untuk struktur. Jadi seperti ini efek dari kita membuat sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kira-kira itu ya aplikasinya, nanti kita diskusikan lagi di Metal 2 aplikasinya dan bagaimana kita bisa memodify gitu ya, modify the microstructure to obtain optimal microstructure, optimize the mechanical properties of materials. Jadi kira-kira begitu. Ini contoh aplikasinya ya, yang lain mungkin kita bisa lihat di beberapa, ya ini yang gampang dilihat. Kalau yang lain misalnya contohnya di ini kalau kita buat engine block dari aluminium, itu nanti kita juga perlu tahu aluminium dan silikon kan. Nah, itu berapa aluminiumnya, berapa silikonnya, itu bisa dilihat dari diagram fasanya. Kira-kira begitu. Oke, ini untuk for closing. Jadi untuk menutup kuliah kita, minggu depan kita udah WAS. Saya kira begitu, semoga berhasil ya. Saya kira banyak kuis-kuis dan sebagainya. Saya coba nanti yang dari kuisnya mungkin nggak terlalu sulit lah, yang gampang-gampang aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita akhiri. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.